Welcome everyone. Today in this class we'll learn on ferromagnetism and anti-ferromagnetism. So here first of all we'll take care about this equation. This is basically the representation of Curie's law, which states that the magnetic susceptibility is inversely proportional to the absolute temperature, where chi-m represents the magnetic susceptibility, C is the Curie constant, and T is the absolute temperature. And this equation is basically considering the paramagnetic substances. Means that the substances which are basically magnetically dilute, that is, in those substances where the paramagnetic centers are well separated from each other by diamagnetic atoms. মানে ওভারঅল জিনিসটা এরকম দেখো যে প্যারাম্যাগনেটিক আমরা তাকে বলছি, ধরে নাও ম্যাগনেটিক ডাইপোলস ডিফারেন্ট আছে, যেরকম এক্ষেত্রে প্রচুর ম্যাগনেটিক ডাইপোলস আছে, বাট এদের ক্ষেত্রে দে আর সেপারেটেড উইথ আ লার্জ ডিস্টেন্স আইদার অর মেবি দে আর বিং সেপারেটেড বাই দ্য diamagnetic atoms. Therefore these magnetic dipoles cannot couple with each other. তাই এর অ্যাকচুয়ালি র্যান্ডম ম্যানারে একটা আছে, যেহেতু একটা র্যান্ডম ম্যানারে আছে তাই এদেরকে আমরা প্যারাম্যাগনেটিক বলছি। মানে এরা ম্যাগনেটিক মোমেন্ট দেখাচ্ছে বাট নট ইন আ পার্টিকুলার ডিরেকশন। দেন ফ্রম দিস কিউরিজ ল অ্যাকচুয়ালি it has been modified to a new equation, and this new equation actually being recognized as Curie-weiss law, where chi-m is the magnetic susceptibility, C is the Curie constant, T is the absolute temperature, and theta is also a constant with the units of temperature. And now this equation is basically considering the ferromagnetic and anti-ferromagnetic substances. Now if the interacting magnetic dipoles means that there are some materials which are not magnetically dilute, like in the case of paramagnetic substances, but here the substances are not magnetically dilute, and therefore the unpaired spins on the neighboring atoms may couple with each other, a phenomena referred to as the magnetic exchange. And materials which display this type of exchange behavior can usually be treated with this type of equation, which is recognized as Curie-weiss law. মানে প্যারাম্যাগনেটিকে কি ছিল, প্যারাম্যাগনেটিকে আমরা বলছিলাম কিছু কিছু আনপেয়ার্ড স্পিন আছে অথবা ম্যাগনেটিক ডাইপোলস, দে আর ওয়েল সেপারেটেড উইথ ইচ আদার either through a long distance or through a diamagnetic atoms, and therefore they are not coupled and they are placed in a random manner, and those are considered as the paramagnetic one. Whereas in case of ferromagnetic and anti-ferromagnetic আমরা কি বলছি, যে এই ম্যাগনেটিক ডাইপোল গুলোই আছে বাট তারা কিন্তু ম্যাগনেটিক্যালি ডাইলিউট নয়। ডাইলিউট মানে কি, তার মানে তাদের মধ্যে ডিস্টেন্স তুলনামূলকভাবে কম। যদি ডিস্টেন্স তুলনামূলকভাবে কম হয় দেন that time actually they can couple with each other, মানে তারা তাদের সাথে কাপলিং করতে পারে। কাপলিং করা মানে কি, কাপলিং করা মানে হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ধরে নাও আমার কাছে যদি দুটো ইলেকট্রন থাকে, ফর এক্সাম্পল একটা হচ্ছে আমার এরকম আপওয়ার্ড স্পিন ইলেকট্রন and another one electron may be of downward spin, say like, or one electron in the upward spin, another electron in the upward spin, this is the upward spin, but they can couple with each other in two manner, right? Either in a manner like this one, like all spins are in a parallel direction, or they can align like this, right, like opposite to each other. Now if the interacting magnetic dipoles on neighboring atoms tend to assume a parallel alignment, then the substance is called to be ferromagnetic, like in this case, like the all magnetic dipoles on the neighboring atoms now aligned in a parallel direction, right, and therefore this is called ferromagnetic substance or ferromagnetic coupling. Whereas there are some cases in which the anti-parallel arrangement of coupled spin is favored, like this case, like the anti-parallel arrangement of the coupled spins are favored, and the substance at that time is called as anti-ferromagnetic coupling. মানে ferromagnetic coupling এ তাহলে কি হচ্ছে, আমার unpaired spins present and they are all in a parallel direction,
and therefore they are named as ferromagnetic ordering কারণ সেখানে কাপলটা হচ্ছে, but প্যারাম্যাগনেটিকে কোনো কাপল হচ্ছে না, they are random in a manner. And anti-ferromagneticও আমার কাপল হচ্ছে, but কাপলটা কিরকম হচ্ছে in opposite direction or in anti-parallel arrangement of the coupled spins, and therefore they are named as anti-ferromagnetic ordering. And what is this case? That is the ferromagnetic ordering or ferromagnetic coupling. Ferromagnetic coupling is one type of anti-parallel arrangement of coupled spins, but in that case the contribution of one spin is not completely equal to the contribution of other spin. মানে আমরা কি বলছি যে ধরে নাও এখানে ডাউনওয়ার্ড স্পিনের যে টোটাল কন্ট্রিবিউশন, that is not the total contribution of the upward spin. তাহলে আলটিমেটলি কি হবে? আলটিমেটলি এখানে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট তুলনামূলকভাবে ডায়াম্যাগনেটিকের থেকে বেশি থাকবে। ওকে, নাও প্যারাম্যাগনেটিক সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রে তার মানে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট আমরা একটা পাবো। ফেরোম্যাগনেটিকের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? ফেরোম্যাগনেটিকের ক্ষেত্রে আমার ম্যাগনেটিক মোমেন্ট তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়ে যাবে, whereas in case of anti-ferromagnetic ম্যাগনেটিক মোমেন্ট অ্যাকচুয়ালি প্যারাম্যাগনেটিকের থেকেও অনেক কম হবে, whereas in case of ডায়াম্যাগনেটিক কি হচ্ছে? তার ম্যাগনেটিক মোমেন্ট থাকছে না, whereas in case of ferromagnetic কি হচ্ছে? এর ম্যাগনেটিক মোমেন্ট কিন্তু তুলনামূলকভাবে অ্যান্টি-ফেরোম্যাগনেটিকের থেকে বেশি হবে। Okay, so for ferromagnetic substances we have already known a particular equation to calculate the magnetic moment. But for the ferromagnetic substances the magnetic moment will be comparatively larger than the paramagnetic substances, whereas in case of anti-ferromagnetic case the magnetic moment would definitely decrease, and it would be less than the paramagnetic substances, whereas in case of diamagnetic substances there will not be any magnetic moment, but in case of ferromagnetic substances the magnetic moment should be more than anti-ferromagnetic substances. Okay, এবার একটা প্রশ্ন হলো যে আমরা যদি কোনো সিম্পল কোনো স্ট্রাকচার পাই কোনো একটা কমপ্লেক্সের, with the help of that structure can we determine whether the complex would be ferromagnetic or paramagnetic or anti-ferromagnetic or diamagnetic? Definitely no. Just by knowing the structure or simple structural form of the complex we cannot determine whether it would be a diamagnetic substance or anti-ferromagnetic or paramagnetic or ferromagnetic like this. Okay, so basically whether a complex would be ferromagnetic or paramagnetic or anti-ferromagnetic or diamagnetic, that is basically can be understood through the help of calculating the magnetic moment value. Okay, because as per the equation we can calculate the paramagnetic moment, right? And if the magnetic moment of the substance is being more than the paramagnetic, then definitely there would be a ferromagnetic coupling. Now if the magnetic moment is nil, that is the total magnetic moment of a substance is if zero, then it would be definitely diamagnetic substance. Now if the magnetic moment is becoming less than the paramagnetic, then definitely we can consider it as a anti-ferromagnetic coupling can be present there. Okay, now what is this TC or TN? Because this is a general graph of magnetic susceptibility. I have already told you that for the ferromagnetic substance they will have a very high magnetic susceptibility to the external magnetic field, whereas for a paramagnetic substances for the paramagnetic substances they will have the magnetic susceptibility towards the external magnetic field, but the value will be comparatively less. And for the anti-ferromagnetic substances they will have a very less magnetic susceptibility towards the magnetic field. মানে কি সিম্পল ব্যাপার হচ্ছে ফেরোম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স তার মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রেজেন্সে খুব বেশি পরিমাণে অ্যাট্রাক্ট ফিল করবে, whereas প্যারাম্যাগনেটিক তুলনামূলকভাবে কম ফিল করবে, অ্যান্টি-ফেরোম্যাগনেটিক তুলনামূলক আরো কম ফিল করবে, whereas the diamagnetic substance is actually having a negative magnetic susceptibility towards an external magnetic field. মানে অ্যাকচুয়ালি ডায়াম্যাগনেটিকের ক্ষেত্রে কি হয়? ডায়াম্যাগনেটিকের ক্ষেত্রে তার মানে অ্যাকচুয়ালি ম্যাগনেটিক সাসেপ্টিবিলিটি নেগেটিভ, মানে তারা ম্যাগনেটিক এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড দ্বারা তারা অ্যাট্রাক্ট ফিল করে না। এখানে একটা জেনারেল গ্রাফ হচ্ছে ম্যাগনেটিক সাসেপ্টিবিলিটি।
এই জেনারেল গ্রাফ অনুযায়ী আমরা বলছি যে Tn and Tc কি, what does it mean by Tc and Tn? Now in all cases there will be some temperature below which magnetic exchange dominates, right? This temperature is called the Curie temperature if the type of exchange is displaced is ferromagnetic, and the temperature can be called as nil temperature if it is anti-ferromagnetic. Okay, মানে দেখো এই যে টেম্পারেচারটা আছে, এই টেম্পারেচারের নিচে ম্যাগনেটিক এক্সচেঞ্জ হওয়ার পরে তার মানে এরা ফেরোম্যাগনেটিক হিসাবে বিহেভ করছে। whereas এই যে টেম্পারেচার আছে, এই টেম্পারেচারে যদি নিচে নেমে আসে তার মানে সেখানে যে কাপলিংটা হবে সেটা হবে তার মানে আমার অ্যান্টি ফেরোম্যাগনেটিক কাপলিং। ওকে, আমি আরেকবার জাস্ট বলছি যে in all cases there will be some temperature below which this type of magnetic exchange dominates. This type of temperature is called the Curie temperature if the type of exchange is ferromagnetic, and this temperature can be considered as nil temperature if it is anti-ferromagnetic coupling. Okay, so now we are moving to the next slide. So now we are actually learning basically the part of ferromagnetic and anti-ferromagnetic interactions. When the neighboring paramagnetic centers mean, say for this is one atom and this M is another atom, and both are paramagnetic if we are considering the M at the individual M atom itself. Okay, means individually this M is paramagnetic, whereas individually this M is also paramagnetic. But say assume that they can couple with each other. Okay, so now they can couple in two manners, right? When the neighboring paramagnetic centers are close enough for direct or indirect interactions via the orbitals, the magnetic exchange can occur in such complexes, thereby leading to anomalous magnetic moments. Okay, when the neighboring magnetic centers are opposed with each other, when the neighboring magnetic centers are opposed with each other, it leads to anti-ferromagnetic interactions, to lowering in the magnetic moment. If this is happening, then the magnetic moment would be decreased. But in a different case, if the magnetic centers are aligned parallel to each other, means if the two individual these paramagnetic centers are coupled in such a way that they are parallel to each other, it leads to a ferromagnetic coupling and the magnetic moment would be enhanced. তাহলে আমরা কি বললাম যে ফেরোম্যাগনেটিক আর অ্যান্টি ফেরোম্যাগনেটিক যে ইন্টারঅ্যাকশনসটা, ফর এক্সাম্পল আমরা যেখানে ডায়াগ্রামটা দেখিয়েছি এই দুটো হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল প্যারাম্যাগনেটিক সেন্টার্স, রাইট? এই এমটাও ইন্ডিভিজুয়াল, এই এমটাও ইন্ডিভিজুয়াল প্যারাম্যাগনেটিক সেন্টার্স। নাও দে ক্যান কাপল টু ইচ আদার ইন টু ডিফারেন্ট ম্যানার্স। দে ক্যান কাপল টু ইচ আদার আইদার in an anti-parallel way. If the coupling is like the anti-parallel way, then definitely it would be a anti-ferromagnetic coupling, right? Now in this case the coupling is like in a parallel alignment, therefore it is considered as the ferromagnetic coupling. Now anti-ferromagnetic যদি coupling হয় তাহলে দেখো ultimately জিনিসটা তো পেয়ার আপ হচ্ছে। যদি এখানে পেয়ার আপ হয় তাহলে আমি কি বলবো, আমরা বলবো এখানে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট উড বি ডিক্রিজড, whereas in case of ferromagnetic substances the magnetic moment would be increased, right? Because it is actually being coupled in a parallel way, whereas it is being coupled for the ferromagnetic case, it is being coupled in an anti-parallel way, therefore their magnetic moment will be increased. Okay, আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে অ্যান্টি ফেরোম্যাগনেটিক আর এই যে ফেরোম্যাগনেটিক হচ্ছে এদের টাইপগুলো। ওকে, লাইক ইন দিস কেস দ্য ফেরোম্যাগনেটিক সাবস্টেন্সেস, এই যে দুটো
আলাদা আলাদা আমার প্যারাম্যাগনেটিক সেন্টার আছে, they can couple to each other in a parallel direction, therefore the overall magnetic moment would be increased. For example, that is the CrO2. Whereas in case of antiferromagnetism, two different paramagnetic centers, these are neighboring paramagnetic centers, and they can couple to each other in an antiparallel manner or in an antiparallel alignment. Therefore, it is considered as antiferromagnetic coupling, and due to this antiferromagnetic coupling, the overall magnetic moment would be decreased than the paramagnetic moment. And for the example, you can take as copper acetate monohydrate or chromium acetate monohydrate, etc., which actually we will show in our next slides, or we will just try to solve in our next slides how they are being antiferromagnetic overall in a simple way. Okay, now we will learn the types of antiferromagnetism. Okay, because see, the ferromagnetism part is quite easy because the parallel spins are just aligned to each other, therefore they are giving comparatively a larger magnetic momentum, and thus considering this type of interaction is quite bit easier than the antiferromagnetism, because in the case of antiferromagnetism they are coupled in such a way because they are antiparallel to each other, and the overall magnetic moment is going to be decreased. So basically we are considering the antiferromagnetism in this part, means the antiferromagnetism is having quite more significant than the ferromagnetism. Okay, so basically the antiferromagnetism can be of two types in a means you just having the types in a major way, then you can divide it in two types. One is a direct metal metal interaction and another one is a super exchange phenomena. Okay, just little bit I will discuss about the direct and metal metal interaction and about super exchange phenomena. The direct metal metal interaction is actually involving like two metal centers are just being bonded with each other, maybe through a sigma bond, maybe through a sigma and pi bond, maybe several, means 2 or 3 bonds. So they are directly attached with each other. Now if they are having any type of single electrons, then they can just interact with each other, giving an antiferromagnetic coupling, and therefore their magnetic moment would be decreased, or they can behave also as diamagnetic also. Okay, if the total magnetism is being decreased to 0, then they can behave as diamagnetic. Okay, so what is the direct metal metal interaction? Direct metal metal interaction means that two or several metals can be attached with each other through a sigma bond or through a sigma and pi bond, means several bonds can be present with two or several metal atoms, means that at least two metal atoms are attached to each other with direct bond. Now if each magnetic center is actually paramagnetic as individual, means তারা যদি নিজেরা individually paramagnetic হয়, then these individual paramagnetic centers can couple with each other in such a manner that they are coupling in a anti-parallel alignment, and therefore the total magnetic moment would be decreased, and this type of coupling can be considered as anti-ferromagnetic. So this is direct metal metal interaction. আরেকটা যেটা হতে পারে, আচ্ছা ডিরেক্ট মেটাল মেটাল ইন্টারঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে যে এক্সাম্পল গুলো আছে সেটা ধরে মনে করো কপার অ্যাসিডেট মনোহাইড্রেট হতে পারে, ক্রোমিয়াম অ্যাসিডেট মনোহাইড্রেট হতে পারে, which will just now we will discuss in our next slides. And second one is now the super exchange phenomena. Super exchange phenomena টা কি বলছি? Super exchange phenomena মানে হচ্ছে যে মেটাল মেটাল অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্ট লিংক নয়, মেটাল মেটাল অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্ট লিংক নয়। তাহলে মেটাল মেটাল কি রকম ভাবে লিংকড আছে? one metal atom is attached with metal atom through a bridge formation, through a bridge with either oxygen atoms or by other ligands also. So basically now if you are considering these metal atoms as the paramagnetic ones and these metal atoms as the paramagnetic ones, but they are not actually bonded with each other directly, but they are just being connected through a bridge. Through a bridge means actually here the oxide ligand is actually supposed to maintain a bridge between these two metal atoms. Now these two metal atoms can participate with each other through a bridge formation, and these can be considered as the super exchange phenomena. Now as the metal atoms are not directly linked,
The metal atoms are not directly linked, but these exchange is being happened with the help of this oxygen, because it acts as a bridge. It helps to exchange these spin of electrons through this bridge. So therefore this is named as super exchange phenomena. Okay, so overall the for the simplicity I am just summarizing once again. Direct metal metal interaction হলো দুটো মেটাল তার মানে direct attached with each other, সেটা সিগমা বন্ড সিগমা পাই মানে several bonds হতে পারে। আর প্রত্যেকটা মেটাল অ্যাটম যদি ইন্ডিভিজুয়াল প্যারাম্যাগনেটিক হয় তাহলে তারা কিন্তু নিজেদের মধ্যে কাপলিংটা করতে পারে অপোজিট অ্যালাইনমেন্টে, এবং অ্যান্টি ফেরোম্যাগনেটিক কাপলিং এর জন্য ওভারঅল ম্যাগনেটিক মোমেন্ট অনেক কমে যেতে পারে। যদি জিরো হয় তাহলে সেটাকে ডায়াম্যাগনেটিকও বলতে পারি। ফর এক্সাম্পল কপার অ্যাসিটেট মনোহাইড্রেট, ক্রোমিয়াম অ্যাসিটেট মনোহাইড্রেট এক্সেট্রা। আর একটা যেটা আমরা বলছি সুপার এক্সচেঞ্জ ফেনোমেনা, মানে দুটো মেটাল ডিরেক্টলি তারা লিঙ্ক নয়। ডিরেক্টলি লিঙ্ক মানে দুটো মেটাল অ্যাটম নিজেদের মধ্যে ডিরেক্টলি কোনো বন্ড নেই, তাহলে তারা ইনডিরেক্টলি লিঙ্ক। ইনডিরেক্টলি লিঙ্ক মানে কি, দুটো মেটাল অ্যাটম ইনডিরেক্টলি লিঙ্ক মানে হচ্ছে মাঝখানে একটা কোনো অ্যাটম আছে যার মাধ্যমে দুটো মেটাল অ্যাটম লিঙ্ক। ফর এক্সাম্পল আমরা এখানে যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে অক্সাইড। তার মানে অক্সাইড এখানে অ্যাকচুয়ালি ব্রিজ হিসেবে বিহেভ করছে। যা এই অক্সাইড ব্রিজ হিসেবে বিহেভ করছে মানে কি, ব্রিজ হিসেবে বিহেভ করছে মানে এই প্রত্যেকটা মেটাল অ্যাটম যে ইটসেলফ প্যারাম্যাগনেটিক ইন নেচার, আর তাদের ওপরে যে আনপেয়ার স্পিনটা আছে তারা অ্যাকচুয়ালি এক ধরনের বন্ড ফর্ম করতে পারে থ্রু এক্সচেঞ্জ। এন্ড থ্রু এক্সচেঞ্জ আমরা কেন বলছি, কারণ এটা ডিরেক্টলি লিঙ্ক নয়। থ্রু এক্সচেঞ্জ বন্ডটা ফর্ম করছে উইথ দ্য হেল্প অফ দিস অক্সিজেন, যে ব্রিজটা আছে, তাই এটাকে আমরা বলছি সুপার এক্সচেঞ্জ ফেনোমেনা। ওকে, and we will discuss in depth also throughout the next slides. তাহলে প্রথম যে আমরা এক্সাম্পলটাকে নিয়ে দেখছি সেটা হচ্ছে কপার অ্যাসিটেট মনোহাইড্রেট CuCH3COO. Actually, the copper acetate monohydrate itself is not being highly stable, and therefore it is basically dimerized. It is basically dimerized to Cu2 CH3COO4.2H2, and this is basically the structure of copper acetate monohydrate and the dimerized form. Okay, now in the dimerized form this is a simple structure. Okay, the dimerized form means that the accumulation of two monomers. But in this dimerized form, you should notice that there is a dotted bond whichever I have just shown here between these two copper centers, and I haven't made this bond at a bold line because this is a weak interaction, and that's why the distance between these two copper centers is 2.58 angstrom. 2.58 angstrom. Now why I actually showing this type of interaction, because if you are just going to draw the dimer like through this monomer, taking this an example, যদি এই এক্সাম্পল দিয়ে তোমরা মনোমার থেকে ডাইমারটা আঁকো তাহলে এটা কিন্তু সিম্পল। মানে তুমি ওপরে একটা কপারের মইটি আঁকছো, মানে এখানে দেখো একটা আমি কপারের মইটি আঁকছি এই ওপর থেকে, এইখান থেকে একটা পার্ট, এটা হচ্ছে আমার কপারের মইটি একটা, আর একটা দেখো এই পার্টটা হচ্ছে আর একটা কপারের মইটি। এবার দুটো কপারের মইটিকে আমরা জাস্ট জুড়ে দিলে সেটাকে ডাইমার হবে। বাট এই মাঝখানের যে বন্ডটা আছে, এই মাঝখানের বন্ডটা তাহলে কোথা থেকে আসছে, এই মাঝখানের বন্ডটা কোথা থেকে আসছে এবং অ্যান্টি ফেরোম্যাগনেটিক কাপলিং অ্যাকচুয়ালি কিভাবে হচ্ছে সেটাই আমরা দেখব। Now in this case copper acetate monohydrate, so first of all what should we determine? We should determine the oxidation state of the copper ion, right? For the copper acetate monohydrate, the oxidation state of copper you can calculate it is copper +2. Why? Because two acetate ligands are attached with it, and two acetate ligands are having total -2 negative charge with individual single negative charge, and therefore the overall charge of copper will be +2. Now if the oxidation state of copper would be +2, then definitely total number of electrons in the d orbital would be 9. So it is basically a d9 system in octahedral arrangement. So now if we are drawing the splitting diagram of octahedral arrangement considering the 9 electrons in d orbitals, then it would arise like this one, the T2g6, like T2g6 and EG3, right? Now as 3 electrons are present in the Eg orbital, so therefore it is giving total 2-fold of degeneracy and Jahn-Taylor unstable, right? It is Jahn-Taylor unstable because it is having a degenerate state
it is showing twofold state degeneracy, and therefore it is Jahn-Taylor unstable. Now as it is Jahn-Taylor unstable, it would show Jahn-Taylor distortion. Jahn-Taylor distortion means that Jahn-Taylor distortion is of two types. One is Z-out, that is the extended octahedron, and another one is the Z-in, that is the compressed octahedron. But we know that for the denying system, the Z-out is most stable. The Z-out is most stable. Why the Z-out is most stable? Because we have already calculated that for denying system, the Z-out form is most stable due to H-D mixing, right? We have already done in our previous class this type of things like the Jahn-Taylor distortion, whether Z-out or Z-in would be more stable. So as the Z-out case is more preferential, therefore we have drawn the Z-out here only. We haven't shown here the Z-in case. So as the Z-out case is more stable, so we have drawn the Z-out only. So now if the Z-out is more stable, now the dxz, dyz, dxy, dz square, all orbitals are completely filled, but dx square minus y square is having only one electron, right? So now if we are considering each copper system, so this copper, like if we are considering copper A and copper B, so we can tell that each copper is paramagnetic in that sense, right? Because each copper is having one unpaired electron. But actually this is the dimerization case. Now as this is a dimerization case, now we have to consider how it is going to be dimerized. Now this is each copper is having one single electron in the dx square minus y square orbital. Now each copper is having one unpaired electron in dx square minus 1 square orbital, now they can come close to each other and thereby give rise to the formation of a delta type of bonding. This is a delta type of bonding. Delta type of bonding, we can show this as a simplified MO diagram. Like if this is the dx square minus y square orbital containing one electron from copper A, now then this would be the dx square minus y square orbital considering copper B. This is also having one electron. Now these can come close to each other to form a MO from two atomic orbital, right? So this would be the psi B, means psi bonding, and this should be psi anti-bonding. Now two electrons are placed in the psi bonding, and as the electrons are being paired, then definitely the total magnetic moment would be decreased. Therefore we can in general conclude that this is undergoing through the anti-ferromagnetic coupling by formation of this delta bond, right? And due to this anti-ferromagnetic coupling, the total magnetic moment would decrease. Even you can consider this as a diamagnetic. You can consider it like diamagnetic at room temperature. But the gap between this psi bonding and psi anti-bonding is not too large, and therefore at high temperature the number of molecules or the number of molecules having the configuration psi bonding 1 and psi anti-bonding 1 would be increased. Or you can say that you are going to increase the temperature. If you are going to increase the temperature, then one electron can jump from here to this psi antibonding by gaining the temperature or by gaining the thermal energy. Therefore the configuration would be psi bonding and psi antibonding 1. So on increasing the temperature, this type of configuration, right, like psi bonding 1 and psi antibonding 1 will be higher, and therefore accounting for a net increase in the magnetic moment,
with increase in temperature. Okay, so I am just now summarizing one again. So first of all, copper acetate monohydrate, which is actually being unstable as a monomer, therefore it is being dimerized. Now when it is being dimerized, first of all we have to just conclude how it is going to be antiferromagnetic, because if you are considering the oxidation state of copper, then it would be +2 because of that 2 acetate ligands. Now as the oxidation state of copper is +2, it would have 9 d electrons. Now if you are drawing the splitting diagram, due to the twofold degeneracy in the Eg state, it would be gentler unstable. Now as it is gentler unstable, it would give Z out case or Z in case. Means I am telling that it would give the gentler distortion, but the Z out is most stable in case of denying system, right? Now as Z out is most stable for the denying system, we have only drawn the Z out case. আমরা শুধুমাত্র Z out case টাই এঁকেছি. Now in this diagram we have already seen that each orbital, means dyz, dxz, dxy and dz square, each of these orbitals are completely filled, but the dx square minus y square are having only a single electron. So now as each copper center is having only one unpaired electron, so basically individually they are paramagnetic, right? But on the whole, actually we are telling that the compound is undergoing through an antiferromagnetic coupling, and overall the complex would be diamagnetic. Now how it is happening? Because as each dx square minus y square orbital is having one electron on each copper itself, now these dx square minus y square orbital can come close to each other and form a delta type of bonding. And we have already shown here how delta type of bonding is being formed. This is a simplified MO diagram. Just consider is like this one. There is a copper bonding, right? So this is a copper bonding through the delta bond. Now as they are going to form this type of delta bond, so the total magnetic moment would be decreased. Why? Because the unpaired electrons are being paired up, so therefore the total magnetic moment would be decreased. And eventually you can consider these as diamagnetic one with respect to room temperature. Why? Because at room temperature the total magnetic moment comes to 0 due to the antiferromagnetic coupling by formation of the delta bond. Now if you are going to increase the temperature, then electron from this Chi bonding can jump to the Chi antibonding state. So with increase the temperature, the population in the Chi antibonding would be increased. Therefore a higher number of molecules would have the configuration Chi b1 and Chi a star 1, and the magnetic moment would start to increase. So on increasing the temperature, the magnetic moment would be increased. And why this is happening? Because of the low energy gap between this Chi bonding and Chi antibonding. Okay, ফাইনালি একটা কথা আমরা বলি, সেটা হচ্ছে একটু জেনে রাখতে হবে এই জিনিসগুলো। সেটা হচ্ছে dz square actually form sigma bond. Okay, as per the orbital type or as per the orbital space diagram, dz square is forming the sigma bond, whereas dxz and dyz, those are generally forming the pi bond. Okay, and dx square minus y square and dxy generally form delta bond. Okay, so basically there are three types of bond. Dz square is going to form sigma bond, whereas dxz, dyz, we are considering these to form pi bond, whereas dx square minus y square and dxy are going to form the delta bonds. So as in this case the unpaired spin is in the dx square minus y square orbital, so we are considering the interaction as the delta bond through antiferromagnetic coupling. Okay, so how the copper acetate monohydrate being antiferromagnetic, or how it is being actually diamagnetic through antiferromagnetic coupling, we have already discussed here. Now we will move to the next example, that is chromium acetate monohydrate. So overall the structure is almost same with copper acetate monohydrate.
but there are total 4 bonds instead of 1, because in case of copper acetate monohydrate only one delta bond is possible between these two copper atoms through antiferromagnetic coupling. But here in case of chromium acetate there are 4 bonds. Now we will just try to explain why there are 4 bonds and how it is being going through the antiferromagnetic coupling, because we have already seen that chromium acetate monohydrate is an example of antiferromagnetic coupling. So how the antiferromagnetic coupling is going to be present in this case, we will consider that. Now in case of chromium acetate monohydrate, first of all we have to consider the oxidation state of chromium. In this case the oxidation state of chromium is +2. Why? Because there are 2 acetate ligands and each acetate ligand is having single negative charge, so the total negative charge would be -2, and hence the oxidation state of chromium would be +2. So as the oxidation state of chromium would be +2, so it would be a D4 system in presence of the acetate ligand, which is actually the weak field ligand. So it is a weak field ligand. So as it is a weak field ligand, therefore it would be a D4 high spin system. So in this case we have just drawn the splitting diagram of D4 high spin system. So in P2G there would be 3 electrons and EG there would be single electron. But this is actually degenerate and it would show two-fold degeneracy. It would show two-fold degeneracy, right? And due to this two-fold degeneracy, it is again Jahn-Taylor unstable and it would show Jahn-Taylor distortion. Now again it can show the Z out and Z in case, and we have to just measure the stability difference between Z out and Z in. But in our previous lectures we have already come to know that for D4 high spin system again the Z out case is more stable due to the SD mixing. Okay, so now as Z out is more stable, we have only considered the Z out case and did not consider the Z in case. Now for the Z out case, you can just come to the conclusion that each chromium atom is now having 4 unpaired electrons, whereas in the copper acetate monohydrate we have already seen that each copper atom was having only 1 single electron or only 1 unpaired electron on each copper atom, whereas in this case each chromium atom is having 4 unpaired electrons over them, right? So now this dz square orbital, on each chromium atom can come close to each other to give a sigma bond. So between these two copper centers one sigma bond can be formed by the overlap of the dz square orbitals. Now these dxz and dayz orbitals can come close to each other to form 2 pi bonds. Now dxz and dyz can come close to each other to form the pi bonds. Now the question arises with this dxy orbital. See that sigma and pi bonds are the stronger interaction, so therefore they can be broken but at a very high temperature. But the delta bond is actually a weak interaction. So now dxy bond can be formed. Dxy bond means the two dxy orbitals can come close to each other to form a delta type of bond. To form a delta type of bond means you can draw this partial MO diagram, means 2 dxy orbital on 2 chromium atom, right? Now they can come close to each other to make a chi bonding and a chi anti-bonding MO. Now they can be coupled to give an anti-ferromagnetic coupling, type of coupling, and hence the total magnetic moment would be decreased
and it can be considered as diamagnetic at room temperature. It can considered as diamagnetic at room temperature. Okay, again I am just summarizing once again that the dz square orbital on each chromium 2 center containing an unpaired electron are involved in the formation of sigma bond, right? Now the dxz and dyz orbital at each of the chromium centers are involved in the formation of 2 pi bonds as shown in this figure, right? Now the dxy orbital, which are particularly parallel with each other, are involved in the formation of delta bond. It is via the anti-ferromagnetic exchange which we have already shown in this MO diagram, right? It is like the anti-ferromagnetic exchange between the electrons of dxy, and thereby the total magnetic moment of the substance is being decreased. Because if you are considering individually each chromium atom, then you can consider them as paramagnetic one, right? But due to this formation of this delta bond, which is basically the anti-ferromagnetic coupling, so therefore the total magnetic moment is being decreased, and hence it can be considered as diamagnetic at room temperature. Okay, but there is the basic difference is coming between this copper and chromium acetate monohydrate. In case of copper acetate, it was also diamagnetic at room temperature, but when we are going to increase the temperature, then definitely the magnetic moment was going to be increased. But now in this case, actually the energy gap between these chi bonding and chi antibonding, the chi bonding and chi antibonding is quite high and is comparatively very larger than the case was in copper. And with increase the temperature, the electron here from chi b cannot be readily promoted to chi 2. Now as in the case was copper, the electron was being jumped from chi b to chi a upon increasing the temperature, but here as the energy gap between chi b and chi a star is being quite high, and therefore with increasing the temperature the electron cannot jump from chi b to chi a, and therefore accounting for the fact that its magnetic moment does not increase with increasing temperature. Its magnetic moment does not increase with increase in temperature. Okay, and the interaction between these two copper centers is actually considered as quadruple interactions. Why? Because 4 bonds are present there, so therefore it is being considered as quadruple interactions. So I am summarizing the whole thing in a short manner. Now when we are considering the chromium acetate, so basically first we have to consider the oxidation state of chromium. So the oxidation state of chromium is becoming +2. As the oxidation state is becoming +2, so therefore total number of d electrons will be 4, but the 4 electrons is present in presence of the acetate ligand, which is basically the weak field ligand, and therefore we can consider the system as d4 high spin system. So here we have shown the splitting diagram of d4 high spin system. So 3 electrons are present in T2g orbitals, whereas 1 electron is present in EG orbital, which is actually giving the twofold degeneracy. As it is giving the twofold degeneracy, therefore it is actually gentler unstable and will prone to give the gentler distortion, means the Z out or Z in case. But we have already seen that the Z out in for the D4 high spin system is quite stable due to the SD mixing. So therefore only the Z out has been drawn here. In the Z out case, we have already seen that dxz, dyz, dxy and dz square orbitals are having 1 electron each. So now each chromium is having 4 unpaired electrons. So individually each chromium can be considered as paramagnetic ones, but overall it is actually diamagnetic. And how it is happening, we are just discussing that. Now the dz square orbital is actually giving the sigma bond, means that 2 chromium centers, the dz square orbital on 2 chromium centers can come close to each other and give a sigma bonded overlap.
Now the dxz and dyz orbital on each chromium centers containing one electron each can come close to each other and give the overlap to form two pi bonds. Now the remaining dxy orbital cannot give the sigma or pi bonds. It would give a weak interaction through anti-ferromagnetic coupling and it would form a delta bond. Due to this formation of delta bond through anti-ferromagnetic coupling, the electrons are being paired up and therefore the total magnetic moment is going to be decreased, and hence you can consider these as diamagnetic ones even at room temperature. But there is a basic difference between this chromium acetate and copper 2 acetate. In case of copper acetate, psi b আর psi a স্টার এর মধ্যে এনার্জি গ্যাপটা তুলনামূলক কম, তাই যদি আমি টেম্পারেচারটা বাড়াই তাহলে psi b থেকে psi a তে একটা ইলেকট্রন ট্রান্সফার হচ্ছে and the magnetic moment then start rising on increasing the temperature, whereas in case of chromium এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, psi b আর psi a স্টার এর মধ্যে এনার্জি গ্যাপটা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বেশি এবং এতটাই বেশি যে রুম টেম্পারেচারে তো ওটা ডায়াম্যাগনেটিক হচ্ছেই, আমরা যদি টেম্পারেচার বাড়াই তা সত্ত্বেও কিন্তু ইলেকট্রন psi বন্ডিং থেকে psi অ্যান্টি বন্ডিং এ জাম্প করছে না। সো দেয়ারফর যে জেনারেল কনফিগারেশনটা থাকছে সেই জেনারেল কনফিগারেশনটা থাকছে psi b তেই আমার দুটো ইলেকট্রন। সো ইন জেনারেল আমরা কনসিডার করতে পারি এটাকে ডায়াম্যাগনেটিক ইভেন at room temperature and the magnetic moment would not increase upon increasing the temperature. এটা হচ্ছে basic difference between copper 2 acetate and chromium acetate. Okay, now we will move to the next example and this would be the last example of anti-ferromagnetic coupling through direct metal-metal interaction. We have just mentioned this as dimanganese decacarbonyl, means that Mn2CO10, so now again we have to consider the first the oxidation state of manganese. So the oxidation state of manganese is 0, right? Because none of the ligands are having any kind of positive or negative charge, therefore the total oxidation state of manganese would be 0. But the complex is actually would be a low spin one. Why? Because here the ligands are carbonyl, which you can consider as a strong field ligand, which will in turn will make the complex as a low spin one, right? So generally we will have in this case a D7 low spin system. So we have shown here the splitting diagram of a D7 low spin system. So again you can see here that T2G would have the 6 electrons, whereas EG will have 1 electron, and this will give a twofold degeneracy, and it would be Jahn-Teller unstable. As it is Jahn-Teller unstable, it would give the Jahn-Teller distortion, and as per our previous knowledge we can also conclude this as the system would be the Z out. It would not be the Z in, because Z out here will also be stable due to that SD mixing, right? So for the SD mixing the Z out would be more stable, therefore only Z out has been drawn here. So now here each manganese center is now having one unpaired electron or one unpaired spin of electron in the dz square orbital. So individually each manganese center can be considered as paramagnetic, but now they can come close to each other, because of these two dz square orbital just by the formation of the sigma bond, right? So due to the formation of this sigma bond, it is going through an anti-ferromagnetic coupling. I am just summarizing once again that diamanganese decacarbonyl এর ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে অক্সিডেশন স্টেট অফ দ্য মেটাল আয়ন। নাও এখানে অক্সিডেশন স্টেট অফ দ্য মেটাল আয়ন হচ্ছে 0, কেন? কারণ এখানে কোনো পজিটিভ চার্জ অথবা নেগেটিভ চার্জ লিগ্যান্ড নেই, তাহলে এখানে হচ্ছে অক্সিডেশন স্টেট যেহেতু 0 তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ডি ইলেকট্রনস হবে এখানে 7, and টাইপ অফ লিগ্যান্ড হচ্ছে এখানে আমার স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড। তাহলে আমার ওভারঅল সিস্টেমটা হবে D7 লো স্পিন সিস্টেম, যে স্প্লিটিং ডায়াগ্রামটা আমরা এখানে দেখিয়েছি। তাহলে D7 লো স্পিন সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমার হবে T2G6 EG1 অক্টাহেড্রাল অ্যারেঞ্জমেন্টে,
এই যে Eg1 মানে এখানে হচ্ছে টু পোল ডিজেনারেসি আছে, মানে এটা চ্যান্টেলের আনস্টেবল, তাহলে এটা জেট আউট অথবা জেট ইন দিতে পারে, কিন্তু আমরা জেট আউট এখানে দেখাচ্ছি কারণ জেট আউট বিং মোর স্টেবল ডিউ টু দ্য SD মিক্সিং ইন কেস অফ D7 লো স্পিন। তাহলে যখন আমরা জেট আউট দেখাচ্ছি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা ম্যাঙ্গানিজ হচ্ছে প্যারাম্যাগনেটিক, কারণ আমার একটা করে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন আছে। বাট যেহেতু দুটো ম্যাঙ্গানিজের মধ্যে ডিস্টেন্স অনেক কম, তাই দুটো ম্যাঙ্গানিজ অ্যাকচুয়ালি কাপল করতে পারে নিজেদের মধ্যে থ্রু দ্য ফরমেশন অফ সিগমা বন্ড, কারণ DXY DXZ DYZ এরা কিন্তু সবাই ফুলফিল, শুধুমাত্র আমার সিঙ্গেল ইলেকট্রন একটাই আছে, লাইক ইন দ্য কেস অফ কপার, কিন্তু কপারে ছিল ওটা dx স্কয়ার মাইনাস ওয়াই স্কয়ারে, কপারে যেহেতু dx স্কয়ার মাইনাস ওয়াই স্কয়ারে ছিল, আমরা তাই ওখানে বন্ডটা দেখেছি ডেল্টা বন্ড থ্রু দ্যাট পার্শিয়াল এমও, কিন্তু এখানে আমার ডেল্টা বন্ড ফর্ম করবে না, কারণ আমার সিঙ্গেল ইলেকট্রনটা আছে dz স্কয়ারে, এন্ড dz স্কয়ার কি ফর্ম করে সেটা হচ্ছে সিগমা বন্ড ফর্ম করে, তাহলে সিগমা বন্ড যেটা ফর্ম করছে এটাকেও আমরা বলতে পারি এক ধরনের anti-ferromagnetic coupling করছে, আর through this type of anti-ferromagnetic coupling the total magnetic moment of the substance would be very less than considering the paramagnetic case. Okay, now we will consider the super exchange phenomena. Now what is actually super exchange phenomena? We have already considered in our last few slides that for the direct metal metal interaction, the two different metal atoms should be linked to each other by a direct bond. Either it can be a sigma bond, it can be sigma and pi bonds, or it can be an accumulation of sigma, pi and delta bonds also, and through the formation of this type of bonds they can undergo the anti-ferromagnetic coupling. Now in this case we will learn the super exchange interaction. Now the super exchange interaction, the two metal atoms are not directly linked with each other, they are linked through the bridge formation, means something should be present in between the two metal atoms, right? Like we have shown here the case with manganese oxide, like we have shown the case here, the manganese oxide linear MOM unit with both sigma and pi interaction may occur. Okay, now we will discuss how this super exchange phenomena is going to be occurred, right? Okay, now you can consider the super exchange phenomena through the formation of sigma bond and through the formation of pi bond, through the formation of sigma bond and through the formation of pi bond, and for this case we have taken the example of manganese oxide. Now for the case of manganese oxide, if we are going to have an example, then it would be a manganese 2 plus system. So manganese 2 plus system means in case of octahedral arrangement it would have total 5 electrons in the high spin case. So basically it would have T2G3 and Eg2. Okay, so now if we are considering this arrangement, then one can assume this as paramagnetic one, right, because of these unpaired electrons. But here something different is happening. Something different is happening means, ধরো যে প্রত্যেকটা ম্যাঙ্গানিজে যখন আমার সিঙ্গেল ইলেকট্রন আছে, ফর এক্সাম্পল আমরা এখানে যেটা নিয়েছি, এখানে একটা ডিজেড স্কোয়ার নিয়েছি, যেরকম ডিজেড স্কোয়ারে আমার সিঙ্গেল ইলেকট্রন অলরেডি আছে, তাহলে এই ডিজেড স্কোয়ারের যে সিঙ্গেল ইলেকট্রনটা আছে আমরা কি বলছি, অক্সিজেনের পিজেড এর মাধ্যমে, কারণ ডিজেড স্কোয়ার আর পিজেড আমাদের হেড অন হেড ওভারল্যাপ হচ্ছে, এন্ড থ্রু দিস টাইপ অফ হেড অন হেড ওভারল্যাপ অক্সিজেন যেখানে ব্রিজ হিসেবে কাজ করছে এবং এখানে একটা সুপার এক্সচেঞ্জ হচ্ছে। সুপার এক্সচেঞ্জ মানে কি, যে এক ধরনের ওয়ান টাইপ অফ বন্ডিং ইন্টারাকশন বিটুইন দিস ম্যাঙ্গানিজ এন্ড অক্সিজেন and this electron of oxygen with this manganese. Okay, so now this type of super exchange, as this type of super exchange is quite possible here, then it would give an anti-ferromagnetic coupling and the overall magnetic moment would be decreased. Now the same case can be happened through the formation of pi bond also. Now the formation of pi bond means with the pz, now if dxz is coming, then it would be parallel with each other. Now one electron from this means opposite spin electrons from oxygen and opposite spin electron from these what's that metal atom can participate with each other, means with this electron can couple, and with this electron can couple and they can form the pi bond. Okay,
তাহলে আমরা ওভারঅল কি বলছি জিনিসটা, ওভারঅল বলছি যে ব্রিজিং ligands like these in this case oxides we have already shown here with the paired electrons can participate in developing the super exchange interaction. Okay, so basically there can be several examples. We will just follow our next slides. But how super exchange interaction is actually happening, that should be discussed, and we have already shown here that how super exchange interaction is going to be participated. Now it can participate through the formation of sigma as well as the pi bond. Now through the formation of sigma bond means that in this example we have taken the manganese oxide, and the oxidation state of manganese oxide or the oxidation state of manganese in manganese oxide is +2. So therefore the total number of electrons would be 5, and we can consider these configurations in octahedral arrangement as T2G3 and Eg2 because of this high spin character. So now each orbital is having only single electron. Basically through this one can assume manganese oxide as paramagnetic one, but actually it is not paramagnetic. So how or why they are anti-ferromagnetic? They are anti-ferromagnetic through this super exchange interaction. যেখানে আমরা দেখাচ্ছি ফর এক্সাম্পল ধরে নাও যে অক্সিজেনের পিজেট যদি আমার অকুপাইড থাকে তাহলে আমার দুটো ইলেকট্রন থাকবে। তাহলে ম্যাঙ্গানিজে ধরো ডিজেড স্কোয়ারে একটা সিঙ্গেল ইলেকট্রন, ডিজেড স্কোয়ারে একটা সিঙ্গেল ইলেকট্রন, তাহলে তখন আমরা বলছি যে এই ধরনের একটা সুপার এক্সচেঞ্জ ফিনোমেনা সেখানে হতে পারে। And these super exchange phenomena actually 3-centered 4-electron bond formation. This is also a 3-centered 4-electron bond formation, right? And this can be considered as a sigma bonded super exchange phenomena, whereas the left hand side can be considered as a pi bonded super exchange phenomena. Okay, এবার আমরা বলি যে ডিফারেন্স বিটুইন সুপার এক্সচেঞ্জ এন্ড স্পিন এক্সচেঞ্জ এটা কি। দেখো সুপার এক্সচেঞ্জ ফেনোমেনা আমরা যেটা বলছি সেই সুপার এক্সচেঞ্জ ফেনোমেনা মানে হলো there can be, you can assume, can be formation of a temporary bond or the formation of a partial bond. Formation of a partial bond মানে দেখো আমরা বলছি যে অপোজিট যারা স্পিনে আছে তারা অ্যাকচুয়ালি তাদের মধ্যে একটা ওভারল্যাপ করছে, এটাকে আমরা বলবো সুপার এক্সচেঞ্জ ফেনোমেনা। দ্যাট ক্যান বি থ্রু দ্য সিগমা বন্ড, দ্যাট ক্যান বি থ্রু দ্য পাই বন্ড। ফর এক্সাম্পল আমরা বলছি যে Mn2+ এ আমার ইলেকট্রন হচ্ছে কি T2G3 এন্ড আমরা বলতে পারি Eg2। আমরা ধরে নিতে পারি যে T2G3 যারা আছে তারা এখানে দেখাচ্ছে, তারা যেটা দেখাচ্ছে সেটা আমরা বলবো যে মেনলি যেটা দেখায় তারা হচ্ছে পাই টাইপ সুপার এক্সচেঞ্জ, তারা যেটা দেখায় তারা হচ্ছে পাই টাইপ সুপার এক্সচেঞ্জ। ওকে, এন্ড Eg2 তে যারা আছে তারা অ্যাকচুয়ালি দেখায় তুলনামূলকভাবে সিগমা টাইপ সুপার এক্সচেঞ্জ। তাহলে এখানে যে T2G3 তে 3টে ইলেকট্রন আছে তারা এক ধরনের দেখাচ্ছে পাই টাইপ সুপার এক্সচেঞ্জ, এন্ড Eg2 তে যারা আছে মানে দুটো ইলেকট্রন যারা Eg তে আছে তারা এক ধরনের দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে সিগমা টাইপ সুপার এক্সচেঞ্জ। তাহলে এখানে যেটা আমরা দেখেছি এটা আমরা দেখাচ্ছি সিগমা টাইপ সুপার এক্সচেঞ্জ, whereas এই যে কেস এটাকে আমরা বলছি পাই টাইপ সুপার এক্সচেঞ্জ। তাহলে সুপার এক্সচেঞ্জ মানে কি, আলটিমেটলি দ্যাট ইজ দ্য ফরমেশন অফ আ 3-centered 4-electron টাইপ অফ বন্ড। ওকে, লাইক ইন দিস কেস উই হ্যাভ অলরেডি শোন হিয়ার। তাহলে এটা এক ধরনের হচ্ছে বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন। তাহলে স্পিন এক্সচেঞ্জটা কি? স্পিন এক্সচেঞ্জ ইজ নট আ বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন। স্পিন এক্সচেঞ্জ মানে কি? স্পিন এক্সচেঞ্জ মানে হচ্ছে প্যারালাল স্পিনের মধ্যে জাস্ট এক্সচেঞ্জ। এই টার্মটা কিন্তু সুপার এক্সচেঞ্জের সাথে আলাদা। স্পিন এক্সচেঞ্জ মানে হচ্ছে জাস্ট দ্য এক্সচেঞ্জ বিটুইন দ্য প্যারালাল স্পিনস টু just increase the stability of the parallel alignment. Okay, the exchange between the parallel spin is actually considered as spin exchange to increase the stability of the parallel alignment, like in the case of ferromagnetic one. ওকে, এবার একটা বলি যে ডিফারেন্স বিটুইন আমরা সুপার এক্সচেঞ্জ এন্ড স্পিন এক্সচেঞ্জ শিখছি সেটা কি কারণে লাগবে, সেটা লাগবে আমার পরবর্তীকালে একটা জায়গায়, সেটা হলো কখন কোথায় তাহলে অ্যাকচুয়ালি সুপার এক্সচেঞ্জ হবে না তার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। বিকজ প্রত্যেকটা অক্সাইড তো আর আমার অ্যান্টি ফেরোম্যাগনেটিক কাপলিং দেয় না, লাইক উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড যে কাদের কাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টি ফেরোম্যাগনেটিক হয়।
ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড, Cr2O3, APO এদের ক্ষেত্রে যেরকম হয়। ফর এক্সাম্পল আমরা এখানে নিচ্ছি Mn2+, তাহলে Mn2+ এ আমরা কি নেব, Mn2+ মানে আমার টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রনস এখানে d5 ইন প্রেজেন্স অফ আ weak field ligand, therefore that will be a high spin complex. So now that is considered as Eg2 and T2G3. Now if we are considering Mn2+ only, then one should come to the conclusion that MnO should be paramagnetic one. But actually the 3 electrons in this T2G undergoing or can also participate in pi type of super exchange, whereas these 2 electrons in Eg can undergo or can participate in the sigma type super exchange, and both these type of super exchange is actually giving 3-centered 4 electron molecular orbital formation, 3-centered 4 electron MO formation. Okay, like we have already discussed in the previous slides. Now if you are considering this type of super exchange interaction, then the question can come to our mind that how would we know whether which oxide will give this type of super exchange interaction and which oxide will not fall in this type of interaction. Okay, so now we are going to the next slide, considering the limitation of super exchange interaction. দেখো যখন সুপার এক্সচেঞ্জ ইন্টারঅ্যাকশন হতে হবে, তাহলে সুপার এক্সচেঞ্জ ইন্টারঅ্যাকশনটা হচ্ছে এক ধরনের 3-centered 4 electron type of MO। তাহলে একটা তুমি ধরে নিতে পারো একটা পার্শিয়াল বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন। তাহলে পার্শিয়াল যে বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশনটা হবে তার জন্য কিন্তু একটা সার্টেন বন্ড ডিসটেন্স অথবা সার্টেন একটা ধরে নিতে পারো বন্ড লেন্থের প্রয়োজন আছে, তাই না? এখন যদি আমি বলি ফর এক্সাম্পল যে এইটা আমার একটা MOM ইউনিট, আমরা যেটা দেখিয়েছি এতে ধরে নাও আমরা বলবো সুপার এক্সচেঞ্জ ইন্টারঅ্যাকশন হচ্ছে। যদি আমি ধরে নিই তাহলে আমি বলবো যদি MOM ইউনিটটা এরকম হয় তাহলে আমি বলবো যে এতে সুপার এক্সচেঞ্জ ইন্টারঅ্যাকশন হবে, বিকজ দ্য বন্ড লেন্থ ইজ শর্টার অ্যান্ড দেয়ারফর দ্য বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন উড বি ইনক্রিজড। বাট যদি আমরা বলি যে MOM ইউনিটটা এরকম যে বন্ড লেন্থ হ্যাজ বিন ইনক্রিজড between this M and oxygen bond, therefore you can say that the bonding interaction is quite less, and then in this case the super exchange interaction would be quite less. Okay, like in the case of titanium oxide and vanadium oxide. টাইটানিয়াম অক্সাইড ভ্যানাডিয়াম অক্সাইডে তাহলে আমার সুপার এক্সচেঞ্জ হচ্ছে না। কেন সুপার এক্সচেঞ্জ হচ্ছে না সেটা আমরা পরে যাব, কিন্তু সুপার এক্সচেঞ্জ না হলে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, সুপার এক্সচেঞ্জ যদি না হয় তাহলে সিম্পল কি হবে, তাহলে আমরা বলতে পারি যে সিম্পল এক্সচেঞ্জটা হয় সেটা হচ্ছে নর্মাল আমার স্পিন এক্সচেঞ্জ। দে উইল নট আন্ডারগো দ্য সুপার এক্সচেঞ্জ, দেন ইন দিস কেস দে উইল গো ফর দ্য spin exchange. Why? Because of the longer bond length, because of the less bond strength, the bonding interaction is quite not possible. Therefore the super exchange interaction is not occurring here, whereas they can participate in the spin exchange. Spin exchange means exchange with the parallel spins, but super exchange means the bond formation with the opposite spin. তাহলে সুপার এক্সচেঞ্জ আর স্পিন এক্সচেঞ্জের মধ্যে বেসিক পার্থক্য হচ্ছে সুপার এক্সচেঞ্জে কিন্তু বন্ড ফর্মেশন হচ্ছে একটা ইলেকট্রন অক্সিজেনের এন্ড অপোজিট স্পিনের ইলেকট্রন মেটালের সাথে, এটা একটা বন্ড ফর্মেশন। বাট স্পিন এক্সচেঞ্জ কিন্তু তা না, স্পিন এক্সচেঞ্জ হচ্ছে প্যারালাল স্পিনের মধ্যে জাস্ট এক্সচেঞ্জ। এটা যেটা প্যারালাল স্পিনের মধ্যে এক্সচেঞ্জ হচ্ছে ডিউ টু দ্য not due to the means to increase the stability of parallel alignment। তাই বুঝতে পারলে? তাহলে টাইটানিয়াম অক্সাইড ভ্যানাডিয়াম অক্সাইড এই কারণে আমার সুপার এক্সচেঞ্জ দেয় না, অথবা এরা অ্যান্টি ফেরোম্যাগনেটিক নয়। তাহলে আমরা কি বলবো, এরা অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টি ফেরোম্যাগনেটিক হচ্ছে না, এরা অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টি ফেরোম্যাগনেটিক হচ্ছে না। তাহলে আমরা আপাতত জেনে গেলাম যে অ্যান্টি ফেরোম্যাগনেটিক তাহলে কখন হবে না সেটা আমরা জানলাম। কারণ কি, এটা হচ্ছে তাহলে আমার সুপার এক্সচেঞ্জ ফেনোমেনা, তার মানে কি সুপার এক্সচেঞ্জে এই ধরনের একটা বন্ড ফর্মেশন অথবা এই ধরনের একটা বন্ড ফর্মেশন হয়। বাট যদি আমরা বলি যে এটা এক ধরনের স্পিন এক্সচেঞ্জ, তাহলে আমরা বলবো স্পিন এক্সচেঞ্জ মানে এইটা, স্পিন এক্সচেঞ্জ মানে কিন্তু জাস্ট প্যারালাল স্পিনের মধ্যে আমার ইন্টারঅ্যাকশন, প্যারালাল স্পিনের মধ্যে এক্সচেঞ্জ যাতে প্যারালাল অ্যালাইনমেন্টটাকে ঠিক করে। বাট সুপার এক্সচেঞ্জ মানে কিন্তু এক ধরনের বলতে পারো যে ওভারঅল যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে এক ধরনের 3-centered 4 electron MO।
3 center 4 electron molecular orbital formation. এবার আমরা বলি যে টাইটানিয়াম অক্সাইড আর ভ্যানাডিয়াম অক্সাইড যে সুপার এক্সচেঞ্জ তার মানে করছে না, এরা অ্যান্টি ফেরোম্যাগনেটিক তার মানে হচ্ছে না। কিন্তু কেন হচ্ছে না, কেনই বা এদের বন্ড লেন্থ বেশি, কেনই বা এদের বন্ড স্ট্রেংথ কম? কেন? কারণ if we are considering this type of oxides from our last slides, then we have already mentioned that MnO, FeO, CrO. So these are basically undergoing anti-ferromagnetic coupling, right? Why they are going anti-ferromagnetic coupling? Because the bond distances between this metal and oxygen is comparatively less, and or the bond strength is comparatively higher, whereas in the case of titanium oxide and vanadium oxide, the bond length between this metal and oxygen is comparatively larger and bond length is comparatively less. But why there is a basic difference between these bond length and bond strength sequences? Because in case of manganese, iron and chromium, the bond strength is quite higher side, at the higher side, whereas in case of titanium and vanadium, the bond strength is having at the lower side. এটা কেন হচ্ছে? কারণ ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন এন্ড ক্রোমিয়াম এগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনের মাত্রায় ডি ইলেকট্রনস বেশি আছে। দে আর হ্যাভিং কম্পারেটিভলি মোর ডি ইলেকট্রনস। as they are having more d electrons, so therefore they will have less shielding power or the less shielding effect. So therefore overall Z star would be increased. So overall Z star would be increased. As the overall Z star would be increased, then definitely the overlap integral or the polarizing power would be increased. The polarizing power would be increased. Then the tendency to overlap would be increased. So therefore the overlapping distance would be decreased, and hence the bond length would be less and bond strength would be more. Whereas in case of titanium and vanadium oxide, there are less number of d electrons. As there are less number of d electrons, so there would be less shielding power, or you can say the Z star would be less because of the less number of d electrons. As the Z star would be less, then definitely the overlap interaction is less. As the overlap interaction is less, then the overlap distance you can say that would be more. The overlap distance would be more. As the overlap distance is more, then definitely the bond strength is less. Now as the bond strength is less or the overlap distance is more, then definitely in case of titanium oxide or vanadium oxide, it will not go for the super exchange phenomena, or rather than it will go for the simple spin exchange with the parallel spin to just increase the stability of the parallel alignment. And therefore the titanium oxide and vanadium oxide are not anti-ferromagnetic, whereas manganese oxide, iron oxide or chromium oxide are anti-ferromagnetic through the super exchange phenomena. Okay, so I think we have already moved to our last part, and this was our class regarding this magnetism and anti-ferromagnetism. So we have already completed this thing as per your syllabus. Still we will have some questions, or we can have some doubts to discuss in our next classes also, or in our next video lectures also. But till that time you have to just read these magnetism and anti-ferromagnetism topic for just not just attending the question and answer, but also to learn the thing. To learn the thing means actually this is if you are considering this thing as per your syllabus only, then I can tell you that this is more than your syllabus, whatever I have just presented in this video lecture. If you are going to just understand the whole thing, then I can assure you that whatever the questions regarding this magnetism, regarding the anti-ferromagnetism or the magnetic coupling, means whatever has been we have done in our last classes, it would be quite easier to you for attending the university questions.
So till that time, just read this. I will help with the notes, means the study notes. If I'm just going to arrange in a short period of time, definitely I will upload that in our website. But till that time, just read the things properly. And thank you very much for watching this video. Still, if you have any doubt, please send me a mail, or you can send me a message in the WhatsApp group. Definitely I will try to clear your doubt. Till that time, thank you very much.